हेलो फ्रेंड्स, आज रो वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा मैट्रिक मंत्र। एटा मैट्रिक मंत्र रो वीक 1 रो क्विज जोटा कि मार्च 8 रु आरंभ हैला। ताकि सब मैट्रिक विद्यार्थी जे माने 2022 रे एग्जाम देबे तांको पय एटा बहुत यूजफुल रहिबो। आज रो क्विज ची सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश जोटा कि द्वितीय भाषा इंग्रजी पय। चलो वीडियो को आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, Lencho requested God to send the rest money not through the days. यार राइट आंसर हबो ऑप्शन बी मेल। ठीक अछि, देखिबा नेक्स्ट देखिबा who said remember no one dies of hunger. यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी लेंचो। क्वेश्चन नंबर 3, Lencho's soul was filled with sadness as days. देइची ऑप्शन गुडा देखो। All the flowers fell off the trees, not a leaf remained on the trees, very huge hailstone fell, his cornfield was totally destroyed. तो यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, what did Gandhi never have from the school. यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी a birth certificate. What drew tears. Question number 5, what drew tears from Gandhi's eyes. यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन ए least little blemish. ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6, how according to Gandhi should a child learn his letter. ऑप्शन देइची by practice, by listening to teachers, by observation, by writing on a piece of paper. यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी by observation. Question number 7, how did Sanskrit teacher feels when Gandhi sat in the Persian class. Answer habo option D gravehead. Next, what is the name of Agartala. ठीक आंसर हबो ऑप्शन डी पुरान हवेली। ठीक अछि, नेक्स्ट which bihu is known as Kati bihu. Right answer is option A Kongali. Next, when is Hornbill festival held. Given option are in November, in December, in July, in September. ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी in December. ठीक अछि, नेक्स्ट देखिया क्वेश्चन नंबर 11, who has given us eyes and lips. देखो ऑप्शन गुडा देइची। ऑप्शन ए रे देइची आवर मदर, आवर फादर, आवर पेरेंट्स, अलमाइट गॉड। ठीक आंसर हबो ऑप्शन डी अलमाइट गॉड। नेक्स्ट, रूसेस आर यूज्ड फॉर दिस, फॉर क्लीनिंग फ्लोर, मेकिंग मैट एंड बास्केट, लाइटनिंग द हाउस, फीडिंग द डॉग्स। राइट आंसर हबो ऑप्शन बी मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स। 13, Twitter is the succession of what. Right answer हबो ऑप्शन ए thin chips. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 14, how many lines constitute each stanza of the poem The Solitary Reaper. यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन डी 4. नेक्स्ट, what are two synonyms of young girl used in the poem The Solitary Reaper. Right answer habo option C lass and maiden. Number 16, the poet asked the passer by to stop or what. Here right answer habo option B gentle pass. Question number 17, the daughter argued that the days are far sweeter than the worldly pleasure. The right answer habo question number 17 ro option C forest nuts. Next, the days are devoid of sorrow. Forest notes, bridal song, cradle songs and lullabies. Answer habo question number 18 ro option D. Risky driving can be days. When Vicky's love for his parent was truly an. Right answer habo option B insane. Next देखिबा क्वेश्चन नंबर 21, Timothy lost his temper when Toto danced. Right answer habo option A pulled his tail.
Next, question number 22. The grandfather walked briskly out of the zoo, giving the keepers a look. A dash look. Question number 22. The grandfather walked briskly out of the zoo, giving the keepers a dash look. यार ठीक आंसर हम ऑप्शन सी स्क्रॉनफुल. क्वेश्चन नंबर 23. Grandfather went on a hunting expedition to the dash jungle near Dehra. Right answer is D. Terai jungle. Next, Olga was Sergei's dash. Right answer is option C. Cook. Question number 25. Sergei asked the beggar to the dash wood for him. Right answer haba option B. Chopped. Question number 26. The beggar asked for money to go to the province of what? Right answer is option C. Kaluga. Question number 27. Samju Sahu one evening put double load on his ikka during the dash trip. यार ठीक आंसर हब ऑप्शन डी फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 28. Long live the god that is the punch was the loud cheer given by dash. Right answer हब ऑप्शन ए अलगू चौधरी. Question number 29. What was the price of the bullock that Algu had scolded Samju? Okay, your right answer haba option C. RS 150. Next question number 30. Today I feel sure that God himself speaks through a punch. Here the speaker is dash. Your ठीक answer haba option B. Juman Saik. Next, which of the following is not a storm? यार ठीक आंसर हम ऑप्शन ए गेल. दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉम, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉम, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉम. क्वेश्चन नंबर 32. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटिव प्रोनाउन? यार ठीक आंसर हम ऑप्शन डी व्हेयर एवर. व्हेयर एवर इज नॉट ए प्रोनाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. There are many days, no compulsory subject to choose from. यार ठीक उत्तर हब बी ऑप्शनल. 34. Foretell future stands for the word dash. This is stand for option C predict. Question number 35. Noun form of the green is option A greenly, option B greenery, option C greenish, option D green. यार ठीक उत्तर हब ऑप्शन बी greenery. Next, the opposite of the sumptuous is dash. यार ठीक उत्तर हब ऑप्शन सी scanty. Next, question number 37. The smoke dash the mosquitoes. ए देची ड्राइव्स आउट, ड्राइव्स ऑफ, ड्राइव्स अवे, ड्राइव्स आफ्टर. यार ठीक उत्तर हब ऑप्शन बी ड्राइव्स अवे. नेक्स्ट, ए वीडियो गेम्स आर पॉपुलर डैश चिल्ड्रेन. डैश चिल्ड्रेन. यार ठीक उत्तर हब ऑप्शन डी विथ पॉपुलर. 39. सी डैश बिफोर द बेल्स रैंग. ठीक उत्तर हब ऑप्शन ए हेड अराइव्ड. रेंग देची पास्ट, एठी भी हेड प्लस भार्ब V2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. इफ यू हिट द आयरन इट डैश. इट मेल्ट्स. द पोस्टमैन गेव मी ए पार्सल. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस इज डैश. ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी मी. मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Next question number 42. 42. State the grammatically correct sentence. Option A कहला
the artist both will sing and dance for us. Option B कहला the artist will sing both and dance for us. The artist will sing both dance for us. ए तीनटा जाको भूल अछि. देखो ऑप्शन डी कौन कहला the artist will both sing and dance for us. This is right. तो ठीक उत्तर हबो ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 43. The jury dash divide in their option. एटी देयर देइछि ताले एटी कोन हबो एटी हबो ए where हबो. Before the governor and the chancellor of the university dash been invited to the function. यार ठीक उत्तर हबो ऑप्शन सी has. Next question number 45. The second world war ended dash 1945. यहाँ पे गोटे प्रीपोजिशन लगाओ. 45 रो आंसर हबो ऑप्शन बी in. Next, pick out noun clause from the following sentence. तो सेंटेंस टी देला it is not clear who has done this. तो यार ठीक उत्तर हबो ऑप्शन सी who has done this. Next question of 47. Identify the adverb clause in the following sentence and mention that kind of adverb clause it is. Where there is no vision, the people suffer. तो यार right answer हबो option A place. This is the adverb clause. Next question of 48. Have patience, wait a bit, please your cycle dash. यार ठीक उत्तर हबो option B is being repaired. Question number 49. The scientists have invented a kind of ink dash is visible in darkness. यार ठीक उत्तर हबो ऑप्शन सी which. Last question, question number 50. Mother said to me, do not go to the bed late. The indirect speech of the above statement is this. यार indirect speech पचरला यार right answer हबो ऑप्शन डी. Mother advised me not to go to the bed late. वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद. आम चैनल टी को सब्सक्राइब करिके रखि नियंतु आहुरी नुआ नुआ अपडेट्स पाई.